Good morning, everyone. We are here at Sibley National State Park in Minnesota. I'm going to learn camping in a proper way. This program is called I Can Camp. Yep. And I will introduce Well, Hello. Sydney, Hi. Niall. Nile, and Grace. Hi. We are going to start the 10th program first or some? Yes. Okay, great. Let's do that. As comfortable or as a 5-star sleeping experience, but tents can actually be super comfortable and a super nice way to sleep. As you can see, this tent, which we will be handing out to participants and you'll be staying the night in, is super nice. Yes. It's got a very tall clearance, so you can even stand up in it. And what's really nice about tents, there's no bugs in them. You're safe from the rain, the wind, the elements. So tents are actually a really good way to stay outside without being totally outside. Yeah. So the first thing when you're setting up a tent is finding a good spot for it. There's a lot of things that are important, and mostly they fall under the category of keeping you safe and keeping the environment safe. So we wouldn't want to just walk into the woods and set up a tent in an unestablished site, because that would be killing a lot of plants and also probably uncomfortable. But you want to be on an established campsite always when you set up a tent. You also want to check the ground. I wouldn't set up a tent right here on the gravel, because that's a lot of rocks. That's not going to be super comfortable. We set it up here for the demonstration, but I wouldn't want to sleep here. I would move back to maybe To where more we're there. soft flat place. dirt. Yeah. And also something might puncture the tent. Yeah, so you want to keep the tent safe, which is an important thing to note, that when you're setting up a tent, you might feel like you want to walk all over it. You don't want to put your shoes on the tent, because you want to keep it really safe. Another thing that's just good to keep in mind when setting up a tent, make sure that there's no big branches that look like Oh, they yeah. might fall on you. Yeah. This is a pretty good spot for Safety that. thing. State parks keep their trees very well maintained. So they do a lot of landscaping, so you're not going to have a tree branch fall on you in a Minnesota state park. But It's a good thing to keep in mind, yes. in the big wide world of camping. Nice. Yeah. Do we have a tarp separately from the tent, or is that comes with the tent? We will be providing a ground Tarp. footprint tarp. So this is a tent sort of half set up. Okay. So Niall is currently opening a tent. This tent has been used before. So this is how we package them away and how we like to get them back. So you're gonna stuff each part in like Stuffing is a good way to prevent weakening at seams that you're constantly folding it at. The same. And it's also an easier way than to get it folding in a the bag. giant. It's hard to get in the tent. bag otherwise. Yeah. So there's 3 parts of the tent that you're going to get, mainly 3 fabric parts. There's the ground fly down here, the body of the tent, and That's a rain fly, huh? the rain fly. Yeah, All the rain right. part. Other parts include the poles And and the stakes, which prevent your tent from flying away in On a windy super night. windy conditions. these are the stakes. Okay. They're in this little bag. Yeah. The rain fly, you put it only when there is a chance of rain, or you put it just as a precaution? If it's really hot out, you can sleep without the rain fly. It's also a good privacy thing because there's a lot of mesh on these things. Okay. We had the rain fly off for this demo tent so that you can see the way that the poles go through. But generally I sleep with the rain fly on my tent. Okay. Yeah, but I usually sleep with the rain fly on my tent. Last night I didn't because it was so hot. So I really wanted that breathability. Because a tent, especially if it's in the sun, can get really warm during the day. Is the top of the tent is transparent? You can see. Yeah, That's I love it. stars, you can see the Yeah, I stars. love it. Yes. But
But we'll show you how to put it on, certainly. Sure. Because that's a good skill. Yeah. So, to set up a tent, you start by spreading out your footprint, your ground tarp. Ground. And there are two sides to the footprints that we hand out. There's sort of a shiny side and a duller side. The shiny side goes up. That's got some sort of waterproof coating on it, and we want to protect the waterproof coating. So once you lay out your ground tarp, you're going to lay out the body of the tent. Generally, you want to orient your front door in a good position. We wouldn't want the front door to open into the trees. It'll just be really hard to get in. Yes. So that's another thing to think about when you're setting up your tent is where do I want my door to be? Good clearance. Yes. And then you're going to want to put together your poles. So I'm going to take this one off of the demo tent. Okay. Does it have one entrance and exit or backside also? Front door and back door. Okay, great. Yes. So you're going to get the poles. They're going to be all folded up in there. And they snap together very nicely like that. Super. So as you can see, there are green poles and silver poles. The green poles go in first, and they have these little sort of sleeves that they go through. So you want to, that's best is a two-person job with one person sort of pushing and the other person guiding. Yeah. So that it's not going to tear. And then you bend the poles down to put into these corners. Oh, Again. so it won't move. So it won't move. Yes. Snap these on. And then the silver poles then go on. Rotate it to the show how the silver sides. poles go on. Yes. Oh, you can move the whole tent. Yeah, Oh, We no. have it staked down. So Okay. You want to stake it down, Okay. usually, but for demonstration purposes. The silver ones are a little trickier. they don't have nice sleeves. But there's these grommets, Okay. and so the pole goes in there on the front and in there on the back. And then you. there's that clip that clips in on the side just to give the tent more shape. Okay. Yeah. Perfect. And that is the poles part. The rainfly. Rainfly can be a bit confusing because it's just so much fabric. Okay. We might wait to put it on until we're doing your tent. Okay. But Yes. the idea is that it mostly goes over and then you stake out the sides so that they're away from the tent. And so then if it rains, Yes. the water will That's just stay away. good to keep water away from your tent, and also on a hot day like today, really increase the breathability of the tent. Give the air more space to get into your tent. You stake it away. Yeah. Very good. Very Yeah. That's nice. our tent. It's nice. Yes. That I like this tent because you don't need to, it has a good height. You can stand upright. Yes. Generally, tents are very low. Standing in a tent is really nice. Yeah. Air mattresses. Wow. Okay. Do we have the pumps over here? That's what I was Right behind Will. right over here. So these air mattresses are also super nice. Very large. Okay. You can sleep multiple people to this air mattress. Okay. There's the fuzzy side and the not so fuzzy side. This is the fuzzy side. And we have a bunch of air pumps that are automatically inflating. Okay. So you just stick it. The fuzzy side should face up, right? Yes. Okay. That is the side that you're gonna want to sleep on. Yeah. Okay. The bottom is smooth. The top is. When you say fuzzy, it's kind of non-slippery, right? Feeling the same. They're I pretty think on similar. this air Okay. mattress there aren't distinctive sides, but on a lot there's a smoother side and like a softer side. Okay. You don't want to sleep on the softer side. And It then appears that we are putting together the pumps over there, Oh yeah. but they just have a little switch on the side. inflate. So it works in battery. Yes. It works with the battery. It works with the battery. I think they gave us wrong batteries. Oh no. Like, this is definitely double D batteries that are supposed to go in here. You can see the big cutouts for them. Not Cool. double A.
We just completed setting up the tent. Just for learning purpose, we did put the rain fly, then removed it because it's going to block some airflow, and we are not going to have any rain today. No prediction on the rain. So we just put the tarp on the bottom. On top of it, we did set up the tent. The tutors from the I Can Camp program are very nice, and they helped a lot to set up the camp tent. Next time I can do it. And we need 2 people to set up this type of big tent. One can also do it. It's little bit trickier or tough. Look at the campsite. We have a place to park our van or car. Parking place. Next to it, we put there is a flat and smooth space where we put the tent. We don't want to puncture the tent by putting it on the rough surface. And there are enough space. There is a bench, and there is a place to put our fire. This time I think they will give the fire wood and stuff like that, because it's part of the program called I Can Camp. I just put my stuff on the ground because there is no sunlight here. Later on I will be moving inside the tent. This whole place is for me. The I Can Camp, through that program, they provided, or they as part of the package, I think I paid $60. They gave the tent almost. They are lending it. They are not giving it for us. They are lending the tent, the tarp underneath, the rain fly. There is a big can of water, the blue can they gave, and a trash bag, and a air mattress, and a pump for the air mattress. The air mattress I put it on the motorcycle. I'm going to put it soon into the tent. That's it. The whole place is for me. I'm going to have a lot of fun today. Thank you. But welcome to Sibley State Park here in New London, Minnesota. We're happy to have you as part of our I Can Camp program participants. The program that we're all here with today, spending time with each other, is provided through the DNR in conjunction with the Conservation Corps of Minnesota and Iowa. And this program is funded through part of the Clean Water, Land, and Legacy Amendment. So that's how the funding is provided for today's program. Beautiful. I think you've met most of us already, but it's been a bit of coming and going. So we're going to introduce ourselves. We're going to say our names, what pronouns we use, so how we like to be referred to in the third person. And then we're also going to say one reason that we're excited about camping and one reason that we're here. So my name's Grace. I use she, her pronouns. I love camping because I love going to see if I can find mushrooms around. I'm not great at identifying them, so I don't eat them. But we're working towards it. I think it's really fascinating. I'm Will. I use he, him pronouns. I love to camp and I'm excited to share that experience with you guys just so we can be out here in nature, spend some time in the outside world. I'm Sydney. I use she, her pronouns. I love camping because I just like hanging out outside, sitting in my hammock, seeing all the little things that I usually miss if I'm going too fast. Like a dragonfly landed on me today, and that was really special. And I hope that you all get to experience something like that. Hey Niall, do you want to do a quick intro? They, them pronouns.
And I'm really excited to be here because I love spending time outside, and I'm especially excited to have a bunch of kids outside and hopefully wonderful. And I'm excited to be with the kids. Building that's up around the corner. We got it. Sweet, awesome. Awesome. I think everyone's familiar with the visitor center as well, and then there's also the interpretive center. I know some of you have visited, also kind of in the same direction as the visitor center. Grace is going to be leading an interpretive hike this evening at the interpretive center, so if you want to partake in that, we're going to meet there a little bit later. Yes. Water? Water. The water spigot closest to us right now is just down the road that way, where you can fill up your water jugs if need be. Yes. I think it's across from campsite 85. That sounds right. There is one more thing close to the washroom. There is? That the, yeah. Awesome. Yeah, if it's one of the ones that's about this high, and I think that's one of the drinking water spigots you can fill up. Thank you. Yes. Thank you. Walking through the designated brush area, keeping your tent on the tent pad, stuff like that. Also, with COVID around, it seems like you guys are all pretty comfortable being around each other, family, friends. But if you want us to wear masks near you, definitely feel free to ask that of us. And definitely, if you have any COVID precautions, feel comfortable coming to us and whatnot. On top of respecting the campground is respecting other campers as well. Quiet hours tonight is going to be from 10 p.m. until 7 a.m. tomorrow morning, so just be mindful of that, not to be too noisy after those hours. That's everything. Do you have anything else to add? The last thing, I expect you all will do this anyway, but just to say this, we have some very nice gear here. Our tents are brand new, and we're excited to be able to use them for the summer. So if you can help us keep them clean and nicely packaged, that'd be awesome. Yeah. Then we're on to scheduling. Beautiful. So our schedule is very flexible, but our current thought for today, for the rest of the day, right after this, we're going to do a fire building workshop where we'll transition over to that fire pit, and I'll show you how to light a fire. Because fires are fun, and who doesn't love s'mores? Actually, I don't love s'mores. But after fire building, we're going to just sort of get all of the instruction all at once. So we're going to do camp cooking. And so at that point, Sydney, I believe, will show you how to set up the camp stoves, take you through like what does washing dishes look like out here, because they don't. Park staff don't love it when we wash dishes in the bathroom because it makes their job a lot harder. So we have some lovely dish tubs and whatnot to do some dishes. And then we also have dish kits. So as we do this, we'll pass out the materials. Then for the rest of the day, we're going to have a camping Q&A. So any questions that you may have, whatnot, not everyone has to come. If some people want to come, we're going to have it here. It's going to be at 7:30. At the same time, for anyone who doesn't want to do camping Q&A, I'm going to be leading a evening hike around, it's 0.7 miles. We're going to start by the interpretive center. It's closed, but the trails are still open. So it's a lovely little hike around a pond, and we'll learn something about wetland areas. Daddy, don't touch it. Yeah, I think that's our schedule. Ideally start a fire. I'm not always great at starting fires. Sometimes it takes some patience and practice. So I'm going to flip to, this is where I said. Important things to know when starting a fire. There are sort of 3 parts to getting fire going: air, a spark, and fuel. Just teach you a trick. I'm going to grab our handy dandy lighter. Like this. All of your cook kits will have a lighter, which you can use for your stoves. I don't you have can also use. You will. You get to have this soon. Can you talk to them like if you use the stack of wood that doesn't go fast, if they will stack in a proper direction, that will go fast. Can you explain to them so they will know why you are explaining? As in the like log cabin versus tiki? Yes, yes. Beautiful. So right now, I have this, which is sort of my tinder and my kindling right here. This I stack closer together so that it burns faster, so that it catches on fire.
things like that. So my favorite technique for getting this to burn is to light like this, and then just to hold this for a while. This wood is pretty dry. When the sparks వచ్చినప్పుడు you have to be very careful to step back. Yes. So, wait, see if it catches. Sometimes it takes a little bit of patience మీ అందరికి questions ఉన్నాయి తర్వాత. to see if it'll light on fire. Dry wood is a lot easier to get to burn than wet wood. I'm not great at building fires with wet wood. After when you're done with the campfire, and you want to stop it, how do you do that? Right after I light this, I'm going to show you, because I don't need this to burn right now. So now this wood is sort of burning. I can carefully sort of take this and position this so that some of the rest of the wood burns. And at this point, I could start adding more wood like this, or I could position this wood around here. Yes. So we have to be really careful when we're working with fire, because fire will burn and fire is dangerous. What is this for? This is for cooking. So if you get a bigger fire, you can put a pot on here and then twist this around, and then you can cook over the fire. That's nice. It is nice. It's cool. Last night we made something called Campfire Mac and Cheese, where we put some pasta and noodles and things. You go second. Niall and I are going to be teaching you stove setup and how to do dishes. So, campfire cooking is one form of cooking, but stove cooking is another form of cooking. And yeah, so what are some meals that you typically make at home that you really like making? Noodles. Noodles, that's a good one. I make a lot of noodles too. I like grilled cheese, That's right. soup, Sandwiches. sandwiches. Yeah. And so, yeah. So what are some meals that you think of when you think of camping? I'm thinking about noodles. Noodles? Noodles are a good all-around food for every occasion. A lot of people think of like just roasting a hot dog on a stick over a fire. They think that camping food has to be dull, gross, bland. That is not true. You can cook a lot of food while camping. I made chicken Alfredo. I've made soup. I've made grilled cheese. You can make a lot of things using a camp stove. And s'mores for the desert. So, parts of a camp stove. This is the camp stove that we're going to give you. They are propane stoves. So, first of all, we open up the stove, and this is what it looks like. So, to set it up, you're going to take these little things and put that in here, and then you're going to do the same on the other side. So this is your stove. This arm connects the can of propane to the stove. So you've got your nozzles. You're going to want to make sure that the dials are turned all the way to the right. Otherwise, as soon as you hook up the gas is going to be on, and that's a little scary. So these are wind flaps. If it's super windy, you can put the wind flaps in. And if it's not super windy, you can pull them out. I just like to push them in all the way. So, how to hook up a stove. So first, you have your can of propane that has this little cap. The cap is not super important that you like put it back on. The propane will be fine, but just try to keep track of it. Because if sand gets in these little grooves, it can cause maybe some issues with your stove. These are really easy to lose, so I just like to keep it right by the stove. So you're going to take this arm and you're going to screw it on to the top of your propane. And then on this stove, on the side, there's this little hole. That is where this part hooks up to. So, what we're gonna do is we're gonna take this, slide this little thingy back, push it, and there's like a little metal stick, and that's going to go inside of here.
You're gonna put it in, and it takes some adjusting to really like get it in, and then you're gonna screw it on until it's nice and secure. And a way to test if your propane is secure is turn the knob, and that is the sound of the gas. So how you light it is really how you would light a stove at home. Have the lighter ready, and you might not be able to see the flame, but you can hear a difference in unlit gas versus lit gas. So this is unlit, and then you hear that rush, that is lit. These stoves are super hot, so I would not turn the stove on until you're like ready to put something on there. So just have all your food prepped, ready, and then you can cook. And then stove, how to break down this stove, you just unscrew right here, pull it out, unscrew the can of propane. You might get a little pop. Yep, that's normal. And then this thing can go in this little hole, and sort of everything lays flat. And then you take these out, put the flaps in, and everything just fits nicely. So, do you have any questions about these? Some of dishwashing. So you want to fill up these all with water. One of them is going to add dish soap to. The other ones are going to be clean, so you can just wash and then rinse, and then drip dry. And if you can put everything back, we're going to give you bins of dishes over there, so if we can get all of the dishes back in the bins, cleaned off in the morning, that would be great. Yeah. Oh, dispersing the water. Oh, yes. You're going to have dirty water then. And so the thing to do with dirty water is that we don't have a place to pour it down the drain, and we don't have garbage the same way. So if you can take any chunks, any big food chunks out of the water and throw that in the garbage. And then the rest of it, you can sort of spray in the parking area. So we don't want to spray it in the woods because it'll kill some of the plants. But if we spray it on the ground where we're going to park, then it's fine. It's not going to hurt anything. Another principle of leave no trace. Yes. Trying not to disturb the ecosystem with our dirty water. Yes. Thank you. Yes, you're welcome. இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஹாட் வெதர் தான். ரொம்ப ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா கூட இந்த சூட்டுனாலேயே கொஞ்சம் டயர்ட்னஸ் வந்துருச்சு. லேசாக உட்காந்து பாட்டு கேட்டுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ண அப்புறம் சரியாயிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் ஈவினிங் ரூட்டீன் ஆரம்பிக்கலான் இருக்கேன். இப்போ வந்து அவங்க வந்து இந்த பார்க் அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து எப்படி ஃபயர் இது பண்ணணும், எப்படி சமையல் செய்யணும், எப்படி பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவணும், அலம்பணும், இதெல்லாம் வந்து ஒரு டீட்டெயில்டாக சொல்லி கொடுத்தாங்க. லைவ் எக்ஸாம்பிளோட அவங்களோட இடத்துல சொல்லி கொடுத்தாங்க. எல்லோரும் அட்டன் பண்ணோம். அட்டன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கேம்ப் ஃபயர் தான் கேம்ப்லேயே ரொம்ப ஃபன்னான விஷயம். அவங்களே வுட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நான் அந்த சின்ன குச்சியெல்லாம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் இதில். அதில் வந்து இப்போ கேம்ப் ஃபயரை உண்டு பண்ணுவேன். இப்போ அவங்களே ஒரு லைட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க கொடுத்ததெல்லாம் முதல்ல சொல்லிடுறேன் நான். அவங்க வந்து இது வந்து யூ கேன் கேம்புங்கிற ப்ரோக்ராமுக்கு வந்ததுனால அவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டவ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஸ்டவ்வுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த கேஸ் சிலிண்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன். நான் வேணால் இப்போ ஒரு டெஸ்டிங் உங்களுக்காக பண்ணி காட்டுறேன். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நல்லா எரியுது. இங்கே நாப் இருக்குது. இது இப்படி திரும்பினா ஆஃப் ஆகிடுது. அப்புறம் என்ன, நான் வந்து இன்றைக்கி நூடுல்ஸ் பண்ணலான் இருக்கேன். அதான் அந்த பாத்திரத்தை அலம்பி அது மேலே வச்சுருக்கேன். அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா கொடுத்தாங்க. இந்த டப்பாவில் ஒரு 4 பேருக்கு தேவையான இதில் மூடுறது, 4 பேருக்கு தேவையான தட்டு, ஒரு பேனு, ஒரு கட்டிங் போர்டு, இதுவும் 2வது கட்டிங் போர்டுன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு 4 பவுலு, ஒரு தோசை கரண்டி, 4 காஃபி கப்பு, 4 தட்டு, ஒரு கத்தி, ஒரு இது
இந்த லைட்டர் இதெல்லாம் அவங்க கொடுத்தாங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி 3 டப்பு கொடுத்தாங்க. இது பிளாஸ்டிக்கில், அது உள்ளுக்குள்ளேயே கொஞ்சம் டிஷ்ஷு சோப்பும் இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சாமானில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அது யூஸ் பண்ணி முடிஞ்ச அப்புறம் 3 இதுலேயும் தண்ணி விட்டுக்கணும். ஒன்றில் வந்து சோப்பு வாட்டர் இருக்கும், அதில் நல்லா ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் 2வதாக இருக்கிறதுல ஓரளவு சோப்பெல்லாம் போகிறாப்பில் கழுவணும். 3வதாக இருக்கிறதுல நல்லா ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்கும், அதில் 3rd டைம் ரின்ஸ் பண்ணணும். நல்லா அலம்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்க அவங்க. ஸோ நான் வீட்டிலேருந்து வெஜிடபிள் கட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம இங்கேயே வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கட்டிங் பேடும் கத்தியும் வெஜிடபிளும் எடுத்துன்னு வந்தால் போகிறோம். மேகி பண்ணிக்கலான் இருக்கேன் நான். இதுதான் என்னுடைய ஃபுட்டு பேகு. இதில் வந்து இது கூலர் பேக்கு, உள்ளுக்குள்ளே வந்து இன்சுலேட்டடாக இருக்கும். அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி இது வேறு வைக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு மாதிரி ஜெல்லு, இதை ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டோன்னா இதை இன்னமும் கூட நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்குது. அது உள்ளுக்குள்ளே தண்ணி, சால்ட்டு, பாக்கி இந்த இது கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக தேவையானது, கொஞ்சம் சோடா அதெல்லாம் வச்சுருக்கோம். இந்த ஸ்மோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இங்கே. அது வந்து இந்த பிஸ்கெட்டுக்குள்ளே சாக்லேட்டை வச்சு மார்ஷ்மெல்லோன்னு ஒன்று இருக்கும், அதை வந்து அந்த ஃபயரில் லேசாக காட்டிட்டு அந்த சாக்லேட்டையும் பிஸ்கட்டையும் சாண்ட்விச் மாதிரி மார்ஷ்மெல்லோவையும் நடுவில் வச்சு சாப்பிட்டா ஒரு நல்ல டெசர்ட் அது. ஸோ அதுதான் குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபயரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி டென்ட்டை காட்டுறேன் பாருங்கள். டென்ட்டு காலையில் போட்டோம், அது ஒரு டைம் லேப்ஸ் வீடியோ கூட எடுத்திருந்தேன் நான். இதை இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கி விட்டுண்டா படி மாதிரி, அது படியில் நம்ம ஷூவெல்லாம் வெளியில் விடுறதுக்கு இந்த துணியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்க ஒரு ஏர் மேட்ரஸும் அதுக்கு ஒரு பம்பும் கொடுத்தாங்க, அதை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு காற்றடிச்சாச்சு. அந்த குட்டி தலகாணி நான் வந்து கொண்டு வந்தேன் வீட்டிலேருந்து, அது தலைக்கி வச்சுக்கலாம். நான் ஒரு பேக், இது ஸ்லீப்பிங் பேக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி எப்படி இருக்க போகிறதுன்னு தெரியல. வெதர் ரொம்ப சூடாக இருந்தால் ஸ்லீப்பிங் பேக்கு தேவையில்லை, குளிர்த்தனா மட்டும் ஸ்லீப்பிங் பேக் போட்டுக்கலான் இருக்கேன். பக்கத்தில் என்னோடய ஜாக்கெட்டு, இந்த ஜாக்கெட்டுக்கு அடியில் இவங்க இந்த டென்ட்டு பேக் பண்ணி கொடுத்த பேக் இருக்குது, அதுலேயே திருப்பி அதை பேக் பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. இதுதான் என்னுடைய வண்டி மோட்டார் சைக்கிள் பாக்ஸு சைடு பேனியர்லேருந்து அது இந்த உள்ளுக்குள்ளே வைக்கிற பேக், அது லைனர் பேக்னு சொல்லுவாங்க. அதில் என்னுடைய துண்டு, பனியன், ஜட்டி, இது ஷார்ட்ஸு, டிஷர்ட்டு அதெல்லாம் அதில் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் உள்ளே வச்சுட்டேன். நான் போட்டுன்னு அந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட் அங்கே இருக்குது. திருப்பி வண்டியில் மோட்டார் சைக்கிளில் போகிறப்ப ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு போட்டுப்பேன், ஷார்ட்ஸில் ஓட்டுறதில்ல. எந்த பக்கு உள்ளே போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை நான் இது பண்ணியிருக்கேன், ஜிப்பர் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி பேக்கில் செமி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது. என்ன கேட்டால் இதையே திருப்பி வச்சுருக்கலாம். இது இன்னும் ஃப்ரண்ட்டில் பார்வையாக இருக்கும், ஆனால் இதை அவங்க பேக்கில் மட்டும்தான் பார்க்கணும். ஃப்ரண்ட்டில் அந்த ப்ரைவேசிக்காக ரோட்டில் எல்லாம் நடந்து போயிட்டுருப்பாங்க, இங்கே பேக்கில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, அதுக்காக இப்படி வச்சுருக்காங்க. வெரி குட். நைட்டு படுத்து மேலே பார்த்தா ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் தெரியும், அதான் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய விசேஷம். நம்ம அந்த மாதிரி ஊரில் கைத்துக்கட்டில் போட்டு படுத்தது உண்டு, இந்த ஊருக்கு வந்து அது மாதிரி செஞ்சதில்லை. அதனால் இன்றைக்கி நைட்டு அந்த ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்க போகிறது. இதெல்லாம் ஒரு ப்ரீ மேனுஃபேக்சர்ட் டென்ட்டு. அந்த கரெக்டாக அந்தந்த கம்பியை எடுத்து அந்த இதில் போட்டு கீழே ஸ்டேக் போட்டுட்டிங்கன்னா எதுவுமே ஆகாது, பறக்காது. எவ்வளோ காற்றடித்தாலும் அது பாட்டுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கும். இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச நூடுல்ஸு சொதப்பாமல் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு இதை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஃபயர் வந்துடுச்சு, நல்லாவே வந்துடுச்சு. இப்போ அது மேலே இந்த சட்டியை தூக்கி வைக்கிறேன். பேனை வச்சாச்சு, அதில் நிறையா தண்ணி கொட்ட போகிறேன். இந்த வெஜிடபிள்லாம் முங்குற அளவுக்கு போடணும். விட்டுருக்கேன். அதுலேயே நம்ம இதுவும் ஆட் பண்ண போகிறோம், நூடுல்ஸும். அதனால் எல்லாத்தையுமே விட்டுறேன். இது 16 ounce ஏதோன்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். ரொம்ப சூப் மாதிரி இருந்தால் குடிச்சிட வேண்டியதான்.
இப்போ இந்த வெஜிடபிள் எல்லாம் அதில் போடுறேன். இவங்க கொடுத்ததில் இந்த பேனோட ஒரு கரண்டி ஒன்று இருந்துச்சு, அதையும் எடுத்துக்கிறேன் நான். இது இப்படி இருக்கட்டும். இப்போ இதை போட்டு மூடிட்டோம்னா அது நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கும். அது வெந்துக்கிட்டு இருக்கிற டயத்தில் இந்த ஃபயரை மூட்டிடுவோம். இது மூடு க்ரியேட் பண்ணும் இந்த ஃபயரு. அது ரியல் கேம்பிங்னால் அது கேம்ப் ஃபயர் இருக்கணும். அதனால் அதை முதல்ல போய் ரெடி பண்ணுவோம். அவங்களே இந்த மாதிரி ஒரு பண்டில் விறகு கொடுத்தாங்க, ஃபயர் வுட்டு. அதுலேயே இந்த குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி மூட்டுறதுக்கு அதுவும் கொடுத்தாங்க, குட்டி விறகு. இப்போ அந்த நூடுல்ஸ் வந்து காய்கறி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த மசாலாவை அதில் போடுவோம். நல்லா கொதிக்கிறது சரியாதா, நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. சூப்பர். அதை போட்ட அப்புறம் நல்லா கலக்கி விடுவோம். இப்போ இதை ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சுருவோம். இன்னும் கொஞ்சம் அந்த மசாலாவோடு சேர்ந்து வேகட்டும். அதுக்குள்ளே இந்த நூடுல்ஸ் பேக்கெட்டை பிரித்து வச்சுருக்கேன். மேகி மசாலா, வெஜ் ஆட்டா நூடுல்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு, 1 மினிட் கழிச்சு இதை போட்டால் 2 மினிட்ஸில் அது ஆகிடும். லெட்ஸ் வெயிட். இப்போ அந்த மசாலா வந்து நல்லா அந்த இதோட இதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வெஜிடபிள் எல்லாம் அந்த மசாலா ஏறி இருக்கும். கொஞ்சம் எனக்கு எல்லாத்துலேயும் உப்பு தூக்கலாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக லேசாக உப்பு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறேன். தேவையில்லை, பட் எனக்கு இந்த வெஜிடபிள்லாம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்குமோன்னு தோணிட்டு அதை போட்டுட்டு இந்த நூடுல்ஸை தூக்கி தலையில் கொட்டிடுவோம். கொஞ்சம் உடச்சி போட்டிருக்கேன். இப்படியே சித்த நாழி கொதிக்கிட்டோம். அதுக்குள்ளே இந்த பேக்கெட்டெல்லாம் கொண்டு ட்ராஷில் போடும். இப்போ கொஞ்சம் நம்ம அந்த இது வந்து பிடிச்சிக்கிறாப்பில் இருக்குது. இந்த சின்ன குச்சியெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா எரிஞ்ச உடனே இந்த பெரிய கட்டையை எடுத்து அது மேலே வைக்கணும் கேம்ப் ஃபயருக்கு. இது பாருங்கள், இந்த கேம்ப் ஃபயர்லேயே சில பேர் குக் பண்ணுவாங்களாம். இது மேலே சட்டியை வச்சு அதை இப்படி திருப்பி வச்சுட்டாக்க அது இந்த நெருப்புக்கு நேரம் வந்துடுது. அது மேலே மீட்டெல்லாம் கூட போட்டு கிரில்லிங் மாதிரி பண்ணணுன்னா பண்ணலாம். இல்லை அது மேலே ஒரு பேன் வச்சு இது மேலே குக் பண்ணணுன்னாலும் பண்ணலாம். அப்புறம் அது நேரம் நெருப்பில் போய் கையை சுட்டுக்காமல் எடுத்துக்கிறதுக்கு இப்படி இதை வச்சு அப்படி திருப்பி வெளியில் வந்த அப்புறம் அதை ஃபுட்டை எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு நல்ல செட்டப்பாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நூடுல்ஸ் எந்த அளவில் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம். கிட்டத்தட்ட சூப் மாதிரி தான் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கொதிக்க விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலான் இருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா சுண்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், எல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு. கேஸ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. That's my yummy noodles. நூடுல்ஸோட சைடில் ஒரு சோடா இருக்குது. அப்புறம் ஸ்மோர்ஸ்னு சொல்லி அதையும் கேம்ப் ஃபயரில் டெசர்ட்டுக்கு வச்சுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ டின்னர் முடிச்சாச்சு. அருமையாக ஒரு நூடுல்ஸ் ரெடி. கோக் இருக்குது.
வீட்டிலேருந்து ஃபோர்க்கு கொண்டு வந்தேன். உப்பு போடலன்னா பக்கத்தில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலான்னு வச்சுருந்துருக்கேன். Cheers. ஹெவியாகவே இருக்குது, உப்பு தேவையில்லை, கரெக்டாக இருக்குது. சூப்பராக டின்னர் பண்ணி சாப்பிட்டாச்சு, வயிறு ரொம்பிடுச்சு. அப்புறமா ஸ்மோர்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம். சாக்லேட் ப்ளஸ் பிஸ்கெட், மார்ஷ்மெல்லோ, அதில் சாண்ட்விச் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அந்த ஃபயரில் காட்டணும் மார்ஷ்மெல்லோவை. ஸோ மோட்டோ கேம்பிங்க்கு ஆல்மோஸ்ட் நான் ரெடி தான். I have a small tent which can fit in the pillion seat. இந்த சேரும் ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குது. அந்த டப்பாவில் கொஞ்சம் இடம் இருந்தது, ஃபுட் ஐட்டம்லாம் வச்சது போக. அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோபேன் டேங்க்கு குட்டியாகவும், எங்கிட்ட ஒரு போர்ட்டபிள் ஸ்டவ். Marshmallow. Golden brown. Take like this, cut it into two. I got 1,400 points. Okay, done. Take the chocolate, put it on top. This is called s'mores. Enjoy. குட் மார்னிங். நல்லா தூங்கினேன் நைட்டு. இப்போ மார்னிங் ஒரு 5:30 மணிக்கெலாம் எழுந்துட்டாச்சு. போய் பல்லெல்லாம் தேய்ச்சிட்டு, நல்ல ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது இங்கே, ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது.
ஸோ ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணிட்டு அங்கேயே பல்லெல்லாம் தேய்ச்சிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ மார்னிங் காஃபி ஆயிடுச்சு. மார்னிங் காஃபி வந்து பிளாக் காஃபி தான். ஸோ இந்த பேனில் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ தண்ணி வேணுங்கிறத அளந்துருவேன். இதுக்கு பேர் ஃப்ரெஞ்ச் ப்ரெஸ்ஸுன்னு பேர். வீட்டிலேருந்து காஃபி பவுடர் கொண்டு வந்தேன். அதை இதில் போட்டு வெந்நீரை விட்டு ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணிவிட்டு இப்படி அமுக்கணும். அதில் இந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளே போட்டு இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ப்ரெஸ்ஸில் இப்படி அமுக்கணுன்னா அந்த பொடியெல்லாம் அடியில் போயிடும், காஃபி மட்டும் இருக்கும். அதை இதில் விட்டு ஜம்முன்னு மார்னிங் காஃபி என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஓட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன். அதே மாதிரி வெந்நீரை ஹீட் பண்ணி ஓட்ஸ் போட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் எல்லாத்தையும் டிஸ்மேண்டில் பண்ணி வைண்ட் அப் பண்ண வேண்டியது. டாக் டு யூ சூன். இந்த மார்னிங் வெதரில் எவ்வளோ அமைதியாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே கிளம்புற நிறையா பேர்டெல்லாம் கத்திட்டு இயற்கையோட ஒரு அற்புதத்தை ரசிக்க முடியாது. இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஓட்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டாச்சு. இப்போ வெசல்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ண வேண்டிய டைம். அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. இந்த ஐ கேன் கேம்ப் இன்ஸ்ட்ரக்டர் சொன்னாங்க 3 டப் வச்சுக்கணும். முதல் டப்பில் சோப்பு கலந்த தண்ணி வச்சுக்கணும், அந்த ஸ்க்ரப்பர் வச்சுக்கணும். 2வது கொஞ்சம் இனிஷியல் ரின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, 3வது க்ளீன் ரின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. அந்த மாதிரி வச்சு இதுலேருந்து தேய்ச்சி அதில் கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி நல்லா உதற வேண்டியதான். அதுதான் இப்போ பண்ண போகிறேன். ரொம்ப ஒன்றும் பாத்திரம் இல்லை. அந்த ஓட்ஸுக்கு தண்ணி பண்ணினேன் நேற்றுக்கு, அதில் தான் நூடுல்ஸும் பண்ணினேன். அது அந்த கரண்டி, அப்புறம் காஃபி போட்டது, காஃபி குடித்த மக்கு, அந்த ஓட்ஸ் சாப்பிட்ட பவுல், இதெல்லாம் தான் வாஷ் பண்ணணும். பெஸ்ட். இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு டென்ட்டெல்லாம் டிஸ்மேண்டில் பண்ணி அதை கரெக்டாக பேக் பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்கள்ட்ட. ஐ திங்க் எ ஃபேபுலஸ் ஒண்டர்ஃபுல் அருமையான கேம்பிங் ட்ரிப் இது. இட் இஸ் கம்மிங் டு அன் எண்ட். பாய். ஆல்ரைட், ஆல் குட் திங்ஸ் கம்ஸ் டு அன் எண்ட். கேம்ப் முடிஞ்சிருச்சு, கிளம்பிகிட்ருக்கோம் வீட்டுக்கு. அந்த டென்ட்டெல்லாம் பிரித்து அதுக்குண்டான ஸ்டஃபிங் பேக்கில் போட்டு அடைச்சி அவங்கள்ட்ட கொடுத்தாச்சு. அப்புறம் அவங்க கொடுத்த ஸ்டவ்வு, இந்த கேஸ் கனிஸ்டர், அப்புறம் யூட்டென்சில்ஸு அதெல்லாம் அலம்பி தொடச்சி அவங்கள்ட்ட கொடுத்தாச்சு. ஏர் மேட்ரஸையும் அவங்கள்ட்ட டீஃப்ளைட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. அவங்கள்ட்டேருந்து அந்த தண்ணி கேன் எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுத்தாச்சு. இதெல்லாம் தான் ஐ கேன் கேம்ப் ப்ரோக்ராம் மூலியமாக நமக்கு கொடுப்பாங்க. எனக்கு வந்து இப்போ கேம்பிங்கில் நல்ல கான்ஃபிடென்ட் வந்துருச்சு. இந்த ஐ கேன் கேம்ப் பிகினர்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ப்ரோக்ராம். லாட் ஆஃப் பீப்புள் தே ஹேட் கேம்ப் பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். அங்கே போய் அதை மறந்துட்டு இதை மறந்துட்டு டென்ட்டு போட தெரியாமல், ஃபயர் இது பண்ண தெரியாமல், ஒரு மாதிரி சண்டை பிடிச்சிட்டு இது பண்ணிவிட்டு கேம்ப்புனாலே ஒரு வெறுப்பு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஐ கேன் கேம்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அவங்க ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. நமக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைச்ச அப்புறம் நம்ம தனியாகவே வந்து பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கே வந்து நல்ல கான்ஃபிடென்ட் வந்திருக்கு. ஃபேமிலியோடு போய் கார்லேயோ வேன்லேயோ போகணுன்னா கண்டிப்பாக என்னால் மேனேஜ் பண்ணிட முடியும். இந்த சோலோவாக போகிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நான் பிளான் பண்ணணும். ஏன்னா மோட்டர் சைக்கிளில் எவ்வளோ கொள்ளுமோ கொஞ்சம் தான் இடம் இருந்துச்சு இந்த ட்ரங்க் பாக்ஸில், பாக்கியெல்லாம் ஃபில்லு.
நான் வந்து அந்த ரைட் சைடு உள்ள பொட்டியில் நிறையா ஃபஸ்ட் எய்டு பாக்ஸு அது இதுன்னு ஃபில்லப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு, ஏன்னா அது எதுவுமே கேம்பில் யூஸ் பண்ணலை. அந்த பேக்கையும் யூஸ் பண்ணினா இன்னும் நிறையா ஸ்டஃப் அதில் வைக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஸ்டவ்வு கொண்டு வரணும், குக்கிங் யூட்டென்சில்ஸ் கொண்டு வரணும், வாட்டருக்கு வந்து இந்த பாட்டிலெலாம் போகாது. இந்த ஹைட்ரேஷன் பேக்குன்னு ஒன்று இருக்குது, பேக் பேக் மாதிரி 3 லிட்டர் வாட்டர் பிடிக்கும், அதை கொண்டு வரணும். இதெல்லாம் மோட்டர் சைக்கிளில் ஏற்றிட்டோன்னா சோலோ கேம்பிங் இஸ் கோயிங் டு பி ஈஸி. And do camping, it is a very good experience. If you do it in the right way, you will love it. அப்புறம் வந்து கேம்பிங் வந்து நினைக்கிற அளவுக்கு கஷ்டமெல்லாம் கிடையாது. ஒன்ஸ் பிடிச்சி போயிடுச்சுன்னா அடிக்கடி பண்ணிகிட்ருப்பீங்க. All right, see you all in another video. If you like this video, kindly subscribe, like and share. Bye bye.